Hello everyone. In this video, we are going to discuss degrees of comparison, rules with example. In degrees of comparison, we have to see about positive degree, comparative degree and superlative degree. ನೋಡಿ, ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ನಲ್ಲಿ 3 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್: ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂಡ್ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ. By adding ER and EST, we have to create comparative and superlative degrees. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ER ಮತ್ತು EST ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಬ್ರೈಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ER ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೈಟರ್. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ EST ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ರೈಟೆಸ್ಟ್, ಅದು ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕರ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕೆಸ್ಟ್. ಬೋಲ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ER ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಬೋಲ್ಡರ್, ಬೋಲ್ಡೆಸ್ಟ್. ಕ್ಲೆವರ್, ಕ್ಲೆವರರ್, ಕ್ಲೆವರೆಸ್ಟ್. ಕೋಲ್ಡ್, ಕೋಲ್ಡರ್, ಕೋಲ್ಡೆಸ್ಟ್. ಫಾಸ್ಟ್, ಫಾಸ್ಟರ್, ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಗ್ರೇಟ್, ಗ್ರೇಟರ್, ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್. ಹೈ, ಹೈಯರ್, ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ಕೈಂಡ್, ಕೈಂಡರ್, ಕೈಂಡೆಸ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದು, ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳೇನಿದಾವಲ್ವಾ, ಅವು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಈಗ ಬ್ರೈಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ. ಬೋಲ್ಡ್, ಕ್ಲೆವರ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ನಾವು, ಏನು 3 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಈಗ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಿಗ್, ಒಂದು ಆಪಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಬಿಗ್, ಬಿಗ್ಗರ್, ದೆನ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್. Degree of comparison means they are used when we compare one person or one thing with another. ನೋಡಿ, ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೋಲಿಕೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ we have to compare one person or one thing with another. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ: ಪಾಸಿಟಿವ್, ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ superlative degree. First of all, we see about the positive degree. The comparison of 2 similar things by using the symbol as. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇರುತ್ತೆ. 2 ಸಿಮಿಲರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಅಂದ್ರೆ 2 ಹೋಲಿಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ಹೌಸ್ ಆನ್ ದ ಕಾರ್ನರ್ ಈಸ್ ಬಿಗ್. ಅದ್ರಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ದ ಹೌಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಟೌನ್ ಈಸ್ ಬಿಗ್. ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್: the house on the corner is as big as the house in the center of town. Now we see formula of positive degree. No other plus object plus helping verb. Helping verb ಬಂದಾಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು? ಈಸ್, ವಾಸ್, ಆರ್, ವರ್, ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು. ಪ್ಲಸ್
ಆಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಶೂಟಬಲ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಹಾಕಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಆಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ಸಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಈ ರೀತಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ನೋಡಬೇಕು. ದ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಇದೆ, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಅದನ್ನ ಬಳಸಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಬಳಸಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಬಳಸಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಆದ ನಂತರ ಆಸ್. ಫೈನಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಳಸಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, ದ ತಾಜ್ ಮಹಲ್. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಸ್ ದ ತಾಜ್ ಮಹಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಗೋವಾ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿನೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದರ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಆಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಸ್ ಗೋವಾ. ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋ ಅದರ್ ಬಳಸಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಬಳಸಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ಲಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, ಈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಬಳಸಿದ್ದೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಬಳಸಿದ್ದೇನೆ. ತದನಂತರ ಆಸ್, ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೋವಾ ಬಳಸಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ದ ಫೈನಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಆಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಸ್ ಗೋವಾ.